So my dear students, we will continue the last session, that is the stereoisomerism. So in the previous session, I told you about the optical active molecules here. So there is a criterion to maintain optical activity here. So what are the conditions to maintain the optical activity here? So you need to understand this. So chirality and the symmetry here. So optical active molecules are nothing but, so we will take a particular plane polarized light and we will intense on a particular sample, and this sample is interacted with this light, and this light will be rotated towards to right side or left side, or it may be inactive, it may whatever may be the direction, it will be exactly the same, which is called the optical inactive. ఆ లైట్ ఎలా ఉందో అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటే దాన్ని ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ అంటారు. సో దాని డైరెక్షన్ రైట్ సైడ్ తిరిగితే యూ విల్ ఇండికేట్ లైక్ +20 degrees లైక్ దిస్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగితే లైక్ -13 degrees like this you have to say here. So that means here it may be rotate towards to left or right, then it is called optical active. If it is not rotating, then it is called optical inactive. So there will be a number of molecules. సో కొన్ని మాలిక్యూల్స్ తిరగవచ్చు, తిరగకపోవచ్చు. ఏ మాలిక్యూల్స్ తిరుగుతాయి, ఏ మాలిక్యూల్స్ తిరగవు అంటే that depends on these two factors, that is the chirality and the symmetry here. So the molecule must have the chirality to show the optical activity here. So chirality అనేది ఉండాలి నాన్న. సో chirality అనేది ఉండాలి. సో chirality అనేది ఉంటే జనరల్లీ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అవుతుంది. సో ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అవుతుంది. అండ్ సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసరికి సిమెట్రీ అనేది ఉండకూడదు. సిమెట్రీ అనేది it should not be present here. So it must be absent to show the optical activity here. సో ఒక మాలిక్యూల్ లో కైరాలిటీ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్. అట్లనే సిమెట్రీ ఉంటే ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ హియర్. అసలు ఈ కైరాలిటీ అంటే ఏంటి, సిమెట్రీ అంటే ఏంటి అంటే విల్ సీ దిస్ థింగ్ హియర్. బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ టూ థింగ్స్ హియర్. సో కొన్ని మాలిక్యూల్స్ తిరగవచ్చు, తిరగకపోవచ్చు. సో తిరగాలంటే దానికి ఏం ఉండాలి మేజర్ గా అంటే కైరాలిటీ అనేది ఉండాలి, సిమెట్రీ అనేది ఉండకూడదు. సో విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కైరాలిటీ టు మెయింటైన్ ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ హియర్. సో వాట్ ఈస్ కైరాలిటీ హియర్? ఈ కైరాలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ జనరల్లీ కైరాల్ సెంటర్ అండ్ కైరాల్ యాక్సిస్. So 1 minute. Chiral. So my dear students, so now you can see here what you can observe here, that is chirality. So actually we are talking about the optical activity. So to show the optical activity, a molecule must contain chirality. ఒక మాలిక్యూల్ అనేది ఆప్టికల్ రొటేషన్ చేస్తుందా చేయదా, ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ చేస్తుందా చేయది అంటే there are two factors that is very very important. The first one which is chirality and the next one which is symmetry. సో కైరాలిటీకి సిమెట్రీకి మధ్య కూడా రిలేషన్ ఉంటుంది. బట్ ఫస్ట్ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కైరాలిటీ ఫస్ట్. కైరాలిటీ ఉంటే జనరల్లీ ఇట్ విల్ షో ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ. సో కైరాలిటీ మస్ట్ బి ప్రెసెంట్ టు షో ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ హియర్. సో ఇది ఉంటే ఆప్టికల్ యాక్టివ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అన్న. కైరాలిటీ ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దేర్ విల్ బి ఏ కైరాల్ సెంటర్, కైరాల్ యాక్సిస్, కైరాల్ ప్లేన్. బట్ ఈ యాక్సిస్ ప్లేన్ అనేది మీ సిలబస్ లో లేవు. సో యూ డోంట్ రిమెంబర్, you don't have to read about this axis and plane. You need to understand that is chiral center. Center is nothing but a center which is having different attachments. So that means let us say a chiral carbon here. So let us say this is a carbon. If it is attached with the 4 different groups like A, B, C, D, then this carbon which is called chiral center, chiral carbon, this is called chiral carbon or chiral center. So how, let us say one example, like I will write this is CHO, and I will again here OH, and I will write here H, and here I will write CH2OH. So this is the chiral molecule here because it is having the chiral carbon here. A center key 4 different groups made. So you can see here this is a OH different, CHO different, hydrogen different, alcohol different. So this is called chiral center, chiral carbon here.
So the molecule which is called chiral molecule here, chiral molecule. So this molecule is chiral molecule because it is having chiral center. ఇది ఎందుకు chiral molecule అయింది అంటే due to having the chiral carbon or chiral center. So not only this, so every tetramer, like let us say the another example, like let us say CH3 COOH, and I will write here OH and here hydrogen. So this is actually called lactic acid. So this lactic acid also, which is four different groups here. So you can take like this CH3, and I will take here. You can write anything here like chlorine, bromine. So this is also one of the chiral molecule. So you can take like I will take a carbon and I will write here the fluorine, chlorine, and bromine, iodine. This is also chiral molecule. You can take anything like this. I will write here, let us say, here I will write hydrogen, here CH3, here I will write C2H5, like this. Here I will write again, whatever maybe you can write, let us say it is a fluorine. This is a chiral molecule. Four molecules, four groups must be different. So let us take the simple molecule like, so I will take COOH. So let us say here, and I will take here that is CH3, and let us say it is hydrogen and it is NH2. So this is also one of the chiral molecule here. So this is actually called alanine amino acid. So this is also chiral molecule here. So let us say the another example. So let us take the another example like COOH, NH2, and here I will write hydrogen, here also I will write hydrogen. So now observe this thing here. So there are two similar atoms here, that is hydrogen here. So the molecule which is actually called glycine, this is the amino acid here, and this glycine which is optical inactive, this is optical inactive, but this alanine which is optical active. So this is due to having chiral carbon, due to having chiral carbon, దీనికి chirality వస్తుంది because this carbon is a chiral carbon. So this chiral carbon, ఈ కార్బన్ ని మనం chiral carbon అంటున్నాం కదా, this carbon, and this carbon which is a chiral carbon, that can be indicated with star like this. So ఈ స్టార్ ని మనం గ్రీక్ వర్డ్ లో ఆస్టరిక్స్ అంటాం, దట్ ఈస్ ఇండికేట్స్ chiral center. సో పర్టికులర్ ఈ సెంటర్ అనేది కార్బన్ అనేది chiral center, ఎందుకంటే four different groups ఉన్నాయి. You can see COOH, it is different, hydrogen is different, CH3 is different, NH2 is different. So hence this alanine is optical active, but in case of glycine there will be two similar atoms. So that is it is optical inactive because there is no chiral center. ఈ center అనేది chiral center కాదు. So that is the chiral center here. So chirality is very very important here. So chirality, chiral center, you need to understand this thing here. So let us take another example like this. So I will write here that is, so let us remove this and I will take OH, hydrogen, and I will take here the chlorine, and here I will take OH. So how many chiral center it is having? So let us try to understand here how many chiral centers. So let us say you can write here there will be three hydrogens here, you know that. So there will be three hydrogens here. So very good. And here there is another hydrogen here. Here there is also another hydrogen here. Here again there will be another hydrogen. Here also there will be another hydrogen here. And this is again three hydrogens here. So how many chiral centers it is having now? See here, this is a chiral inactive here, and see here this is a chiral center. So this is one of the chiral center here. So this is a chiral center, and this is again not here. See here, this is also again chiral center. So this is also chiral center because it is having four different groups. And see here, this is also chiral center here. So this is also chiral center, and this is not. You can observe this thing here. So why it is chiral center? Because OH, hydrogen, this is CH3, and this whole part is different. So అందుకే this particularly this carbon is a chiral center here. Now if you take the another one, so second is this one. Second ఇక్కడ తీసుకున్నాను. So here there is a chlorine and this group hydrogen and this group.
So this is also chiral center. And if you take the another one, so let's see here, this is hydrogen OH and this is CH3 and this total group. So that is also chiral center. So what about these two things here? So this one and these two and these three. So ఇవి రెండు chiral inactive here. They are chiral ఆప్టికల్ ఇనాక్టివ్. ఎందుకంటే వాటికి కైరాల్ సెంటర్ అనేది లేదు అనేది. హోల్ మాలిక్యూల్ చెప్పాలంటే ఆప్టికల్ ఇనాక్టివే. బట్ పర్టికులర్ గా ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్స్ తీసుకుంటే అవి కైరాల్ సెంటర్స్. సో లైక్ దట్ దిస్ ఇస్ ద కైరాల్ సెంటర్ అండ్ కైరాలిటీ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్. సో ఒక మాలిక్యూల్ లో కైరాలిటీ ఉంది, ఒక మాలిక్యూల్ కైరాల్ మాలిక్యూల్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ మాలిక్యూల్. So you have to understand different examples for the chirality here. So remember that. So for an optical activity, so it must contain chirality in a molecule. Chirality undali ante chiral center unte సరిపోతది. Chiral center ఉంటే సరిపోతది. సో chiral plane, chiral axis కూడా ఉండాలి, బట్ అంత అవసరం లేదన్నమాట. సో ఫస్ట్ chiral center ఉండాలి. Chiral center అంటే లైక్ దిస్ ABCD ఇట్లా డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటే అయిపోతుంది, అది chiral center. And the next one which is symmetry here. నెక్స్ట్ విల్ బి సిమెట్రీ. సిమెట్రీ అనేది ఉండకూడదు నాన్న. ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలంటే సిమెట్రీ ఉండకూడదు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ సిమెట్రీ? వి విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్.